Smart 24, driving business. Kekasera akalaganye akamawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nkwaniriza kawungezi k'olunaku olwaleero ku lutibe gaggadde olwa Smart 24 TV channel ey'ebyobusuubuzi wano wokka mu Uganda era amawulire gaffe ge gano mu lulimi Oluganda erinnya nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero katugatandike bwe tuti Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja alagidde okukwatibwa kw'abafere abenyigira mu kibbattaka wano mu ggwanga. Bino bibadde mu disitulikiti ey'e Wakiso era ng'ettaka erikunuukiriza yiika eziwera 7 nga lino libwalirwamu obuwumbi obusoba 15 lyasobodde okuba ng'atuukako. Minisita ono era yategeezezza nti nno abantu abenyigira mu kubba ettaka mulimu abo abakayungirizi usaako n'abo abali mu mateeka nga poliisi. Emboozi eno tugirina katugikuwe. Mu disitulikiti y'Ewakiso ssaako ne Kampala okubba ettaka bakozesa bakayungirizi poliisi n'abalamuzi okubba ettaka ku muntu atandikirwako nga bajingirira empapula z'obwannannyini ku ttaka n'ebibanja. Ensonga eno yeeviiriddeko Minisita omubeezi ow'ettaka Honorable Dr. Sam Mayanja okusisinkana abantu b'eggaluga mu Wakiso ababadde bamaze ebbanga nga bakaayana. Wano Minisita Sam Mayanja wasinzidde n'azuula nti Nantege Susan ayagala kubba ttaka lya Profesa Kajubi okusinziira ku byalabye. Ennyumba eyo emaze emyaka ki? Yagambye emyaka gyonna amaka gabaddewo. Emaze emyaka ki? Nakulaga ennyumba yasooka mwami Kajubi yagikola yali wali njagala kati Nantege ekibanja kyo kyenzija okulwanirira oba ekibanja abeerako n'ennyumba ng'emazeeko emyaka nga 12 alinako wagenda mu kabuyonjo alinako efumbiro alinawo olusuku lwe alina ebyo byonna ebiraga amaka ag'emyaka 12 oba oli awo n'okusinga eyo constitution bwegamba g'emateeka era ndowooza kooti ge yajja okulwanirira nti kino kyonna nga bwe kibi kinjagala ndabe n'amaaso oba yeeno nja kwogera nga ndifalinga kweli. DPC ono atubuulire baali bakola ki ekibira okuggwawo ngaliwo court order. Tulina omukisa Stephen. Ndi musanyufu nnyo okuba nti ensonga zino tugenda kumanya ekituufu tutambulire mu mazima nga bwe boogedde. Honorable Minister, nze ndi mupya mu district eno ngenda kuweza mwezi. Ensonga zino bwezajja ku tebo yange nali nakajja nga ndi fresh naku 5. So abantu bano abakola ensobi bonna bakozesa omukisa ogwo olw'okuba nti nali nakajja mu ofiisi ensonga sizitegeera bakola bye bakola. Wano Minisita Sam Mayanja wasinzidde n'azuula nti Nantege Susan ayagala kubba ttaka lya Profesa Kajubi okusinziira ku byalabye. Oyagala tukuyambe okubba Aladiso kyogedde bulungi olwamala kooti order eno mubadde mugyogerako kooti order ne mugamba nti waliwo kooti order nenga laba contents za kooti order nakubuuzizza gwe mukyala gwe buwaze mu ofiisi nti no ddala kooti order yakuwa kutema miti na biriyo ebibaddewo nti kukozesaawo ne nkugamba nze ndi munnamateeka interim order tekuwa kukozesaawo kooti interim ekugamba nti tokwatako kubanga tukyawozesa ate bwe mwajja kutema abatema bonna they were trespassers malicious damage to property. Minisita era asinzidde wano n'alagira okukwatibwa kw'abantu bano abafere ababadde benyigira mu kubba ettaka nga bakolagana ne poliisi n'abalamuzi mu kkooti kyagamba nti tayinza kukikkiriza kubanga pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yabateekawo kugonjoola ensonga ezo. Olw'okubanga tubaddewo n'obuzibu wano RDC kusaba mu kiseera kino nga gwe kyonna bw'otegese from now
osseewo security emala okulaba nti family ya Professor Kajubi tetekanyisibwa. Number 3, kirabye nti Nantege, you are a land grabber, oli muddu wa ttaka. Era ndagira security ekukwate gwe n'abo abakolaganye naawe mu kugezaako okubba ettaka. Tolowooza nti bw'onojjanga n'ofuna bukooti order obutaliiko makulu. N'ekyo security ejja kuva wano ng'omaze omukwata okusinziira ku mateeka, ayogera abo bonna babadde akolagana nabo okugulabinga ettaka. Minisita atambudde n'abakungu abalala okuva mu makago wa Pulezidenti omuli Hilary Kisanja, RDC w'e Wakiso Justin Babazi n'abalala bangi okubaawo ng'abajulizi oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi. Ate banka enkulu eya Uganda etegeezezza nga bw'ekendeezezza akabonero akalungamya ebyamagoba akamanyikiddwa nga Central Bank Rate oba CBR okuva ku bitundu 10 n'obutuntundu 25 ku 100 mu mwezi ogw'omusanvu okutuuka ku bitundu 10 ku buli 100 mu mwezi guno. Kino kivudde ku byamaguzi okwongera okusuubuzibwa mu mawanga amalala nga mulimu ekirime eky'emmwanyi. Era amyuka gavana owa banka eno Dr. Ating Michael Ego agamba nti ebyenfuna by'eggwanga bigenze bikula okutuuka ku bitundu 6 n'obutuntundu 5 mu mwaka gwa 2024-2025. Ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda byeyongedde okukula nga kino kivudde ku ggwanga erya Uganda okwongera okusuubuza ekirime eky'emmwanyi mu mawanga amalala. Okusinziira ku amyuka gavana wa banka enkulu ya Uganda Dr. Ating Michael Ego, ono ng'ategeeza nga banka enkulu eya Uganda bw'ekendeezeza ku kabonero akalungamya amagoba ku byenfuna akayitibwa Central Bank Rate okuva ku bitundu 10 n'obutuntundu 25 nga bwe gwali mu mwezi ogw'omusanvu okudda ku bitundu 10 ku buli 100 mu mwezi guno. The Bank of Uganda Monetary Policy Committee, MPC, reduced the central bank rate, CBR, by 25 basis points to 10%. Ating Ego ayongedde n'ategeeza ng'ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda bwe bisuubira okukula wakati w'ebitundu 6 ku buli 100 ku bitundu 6 n'ekitundu ku buli 100 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 nga bayambibwako ebitongole bya bannakyewa wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala mu by'obulimi. Economic activity indicate improvement in business conditions as shown by the sustained expansion in output and new orders. Economic growth for the financial year 2024-25 is projected at between 6% and 6.5%. Over the medium term, economic growth is projected to be above 7%, supported by stronger private sector investments and government interventions, especially in agriculture and the global economic growth recovery.
Wangagano. Yoweri Kaguta Museveni yategeezanga ku mulundi guno amaanyi bagenda okusibwa ku mpagi enkulu nnya okuli okunoonyereza mu tekinologiya wamu n'okuvumbula ebyobugagga eby'omu ttaka okusobozesa eggwanga erya Uganda okwongera ku nsimbi ze liyingiza olwo obulamu bw'abantu mu Uganda bukyuke. Mu kaweefube w'okutuukiriza ekigendwa ky'omukulembeze w'eggwanga, minisitule evunaanyizibwa ku byebweru w'eggwanga eya Foreign Affairs, minisitule y'ebyobulamuzi wamu n'ebitongole eby'enjawulo batongoza enkolagana n'eggwanga erya Kenya mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokusatu olutuumiddwa the Third Uganda Kenya Coast Tourism Conference. Eno nga yakubeerayo mwezi ogw'11 ng'etongozeddwa minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Mugala. Bw'abadde ayanjula enteekateeka eno ey'omulundi ogwokusatu, ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Kenya Paul Mukumbya annyonnyodde ekigendero ekikulu eky'olukuŋŋaana luno nga kwe kumanyisa bannansi b'eggwanga erya Kenya ssaako n'abantu abalala ebyobulambuzi ebiri mu ggwanga erya Uganda ssaako n'ensonga endala. To really create more awareness about the Ugandan products in Kenya. When we first started this thing almost 3 years ago, you know, we are neighbors and we think we know each other's countries. But one thing we have come to learn is that Ugandans don't know much about Kenya and Kenyans don't know much about Uganda. Because we brought here tour operators for the first time in 2022. And then they realized that there is so much Uganda has to offer that they didn't know. Okusobola okutuukiriza kino waliwo bannansi b'eggwanga erya Kenya abalondeddwa okuyambako mu kumanyisa wamu n'okubunyisa enjiri ey'ebyobulambuzi bya Uganda eri bannansi b'eggwanga erya Kenya. The ambassadors, honorary, they are not ambassadors like myself, but honorary Akodhe, Obina, and Prince Inda, so that we create more awareness about our destination in Kenya. Know that the biggest custodian of Ugandan land. Ya ambassador w'eggwanga erya Kenya wano mu Uganda Joash Manji asabye abantu abali mu bizinensi ey'okulambuza abantu okukendeeza ku nsimbi ze basaba okuva ku balambuzi kiyambeko okwongera ku muwendo gw'abalambuzi abava wano munda mu ggwanga. Further recommend that players in the tourism sector take advantage of the free movement of people between the two countries and come up with flexible tourism packages tied to sporting or cultural events in both countries, like the recently concluded African Rugby Cup 2024 and also the upcoming AFCON 2027 pamoja Eid. Minisita omuweezi w'ebyobulambuzi Martin Mugala ategeezezza nga gavumenti bw'eri neetegefu okubaako n'ekyekolawo okulaba ng'emiwendo olw'ensimbi egiggyibwa ku balambuzi gikendeezebwa olwo omuwendo gw'abalambuzi gusobola okweyongera naddala abo abava munda mu ggwanga erya Kenya. So it's important that we have this discussion. Or now we can give a special package maybe to our brothers in Kenya to sell maybe at a much lower price during the low season. So this is a discussion we can have so that through you we have a special dedicated package. Kirya Eding ono y'omu ku bali mu mulimu gw'ebyobulambuzi ategeeza nti okuva enteekateeka eno yatandika abalambuzi okuva mu ggwanga erya Kenya abajja kuno nga bazze okulambula gweyongera ate nga basaasaanya ensimbi nnyingi. We've been able now to match up because for everyone Ugandan going to the Kenya coast is spending on average $1,000 for a weekend getaway. Your Excellency, I just reported here that each foreign tourist that we get from the coast is spending $3,000. That is 3 times each Ugandan. Each Ugandan is spending at the Kenya coast. So that means that we are exporting numbers of heads, but we are importing high value in terms of dollars. Ono era asabye gavumenti okuyambako abali mu mulimu guno kibasobozesa okukola omulimu gwabwe obulungi. We deal with an intangible product as tourism. You can be very unbelievable when you're in the source market and you're speaking to people and they'll look at you, you know, with so many eyes and they don't. But when you bring somebody here, they look at the fleet you have, they look at the hotels you have, the lodges they're talking about. By the time they go back, they're only converting business back to you. So my appeal is that we carry on with these farm trips. My appeal to UTB is that you keep on supporting these farm trips, prioritize them, and I'm sure that at the end of the day, this marriage between Uganda and Kenya will definitely pay off dividends. Bannansi b'eggwanga erya Kenya abalondeddwa okuyambako mu kumanyisa enjiri eri bannakenya baliko bye beeyamye okukola ssaako n'ebyo eggwanga erya Uganda eriba lisuubira mu nteekateeka eno. Marriage between Uganda and Kenya in terms of marketing, it will be a win-win situation, whereby now we'll be able to come up with hashtags like Uganda, Kenya tourism, explore Uganda, explore Kenya, and we as travel agencies, we are going to make packages showing that you can stay in 3 days in Kenya, 3 days in Uganda, and come and pick your flight.
to the Kenyan people and ensure that they also come here and understand that there's a place you can go and raft. And yesterday was crazy. We went there. Some of us died before we got in there, but when we left, we were like, yeah, we want to do it again. Yeah, so I want Kenyans to know that can happen over this side. And also I want to introduce Kenyans to Luombo. Enteekateeka eno egeneddwa mu kutondawo kwa Sseruganda wakati w'eggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga erya Uganda naddala mu by'obulamuzi nga guno gugenda kubeera mulundi gwa kusatu era nga mu nteekateeka eno abalamuzi okuvako mu ggwanga erya Kenya wamu n'amawanga amalala singa babeera bagenze mu ggwanga erya Kenya okulambula. Enteekateeka eno yakuyambako ku balambuzi bano okusobola okujja okulambula na wano munda mu ggwanga erya Uganda nga tebakumye bukumi mu ggwanga erya Kenya. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Balinyo munaffe Ronald Kiwesi. Kakati ababaka ate bomu mambuka g'eggwanga bano nno bambalidde akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi olw'okukunga banne abaava mu kibiina ekya National Unity Platform mu ntuula za Parliament ezigenda okubeera mu bitundu ebyenjawulo nga muno mulimu ne disitulikiti ey'eggulu. Bano bagamba nti Ssenyonyi kino akikoze mu ngeri ya butayagaliza nkulaakulana y'eggwanga wamu n'ekibiina ekyo. Olunaku lw'eggulu akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yategeezezza nga bo bwe batagenda kwetaba mu ntuula za Paalamenti ezigenda okubeera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwewala okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ekirala eky'enkizo ku ntuula zino eza Paalamenti ze baagala zibeere mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ze ssente zigenda okusaasaanyibwa ku buli lutuula. Kye tutegeddeko nti buli lutuula lugenda kusaasaanyizibwako obuwumbi 5 eza Uganda buli lutuula. Nti kakati tuli Northern Uganda mu ggulu obuwumbi 5, bwe tunaagenda Embalala obulala 5, bwe tunaagenda Embaale obulala 5, ne mu Central Region Luweero oba Masaka obulala 5. Kakati nga twebuuza sente zino really kyamagezi nnyo okuzisaasaanya bwe tutyo. Ababaka abava mu bitundu by'omu mambuka wano basinzidde ne balaga obwennyamivu eri Ssenyonyi nga bamulanga okukotogera amambuka g'eggwanga. I am FDC, by the way. Called for a press conference yesterday and claiming that the regional sitting is useless, it is expensive, and it is not beneficial to the people of Uganda. And that there were no consultation made, and therefore he thinks as opposition it should be boycotted, and in everything he thinks that is a waste of the public fund and it should not go on. On our side, we received that information with a lot of pain. It has been approved in the budget. So what is his problem? Is he jealous with Northern Uganda? Let him tell us. We have never been hearing him. If he's jealous, let him come openly to tell us he's jealous of Northern Uganda. And he doesn't want development in Northern Uganda. Have never seen this kind of leader of opposition in this parliament, who really defies everything. He wants to oppose everything, even a small thing, which common sense can teach him to even get an answer. I was deeply shocked to learn of Lob's statement yesterday threatening to boycott the regional sitting that is scheduled to come in northern Uganda. And it made me ask myself whether the word Lob means leader of opposition or leader of persecution of northern Uganda. It made me ask whether NUP means National Unity Platform or Northern Uganda persecutors. Because this is not the first time this is happening. When the late Jacob Olanya was in the US seeking medical treatment, the same people went and protested. But when their very own, including members of parliament, are out there, they have not complained about it. Why is he applying selectivity in the issues that he's raising? It's sectarian in nature, it's creating divisions, which is unacceptable to us. Okusinziira ku babaka bano si kituufu nti Paalamenti egenda okusaasaanya ensimbi nnyingi mu ntuula zino kuba ssente zigenda okukozesebwa zayisibwa mu mbalirira era nga ssente ze zimu ezikozesebwa buli lunaku mu ntuula z'omu Kampala. The leader of opposition is not only misinforming the population, but I think
his intention is to sabotage the regional meeting, because he knows that this is an activity that is planned for and budgeted for, and is not going to attract or draw any other money from anyone except what was planned for. Expenditure saving costs. It is wrong for him to even imagine it. Actually, it is blackmail to you, the voters, that the leader of opposition is interested in saving costs. Even if he talks about 20 billion, that money would actually be spent even if it is sitting here. If he talks about 20 billion against a 72 trillion budget, which he is aware of, why can't he examine the budget and look for where money can be saved? The question of saving costs should not even arise. The question of pretending to be ignorant that he was not served, looking for relevance from everything, is not right. Banera bagamba nti si kya bugunjufu abaludde oluvuganya okuvaayo ku ssaawa eno okwogerera entuula zino ng'ate sipiika bwe yali ategeeza paalamenti ku ntuula zino tebaavaayo kumuwakanya. As I stated at the start, LOP sits on the business committee of parliament. It is the business committee that determines the parliament businesses. It sits on that committee. At the start of this session, we sat to look at the businesses for this, session. Did he raise anything contrary to that? No, he didn't. So if he did not raise, is he doing it now in good faith? He had several months to talk about this. So I don't think LOP is being honest to Ugandans. And if there is a problem, he should learn to have dialogue with his colleagues, because he's part of the leadership of parliament. Samlanifa, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Awamu n'emboozi eyo tukomekereza ekitundu kyaffe ekisoose ekyamawulire agafa mu by'obusuubuzi. Tovaawo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. Uganda fire! Ediba fire! Ababona fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Queens nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu. Muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba. Nno Uganda Queens nga yetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Septemba ono, ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October. Olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November. Ogwamu eki kuleeta fire. Anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Queens tewali kigirema. Uganda fire! Bikutuusiddwako MTN, omuwagizi wa Uganda Queens namba emu. Nga tuli wamu tewali kitulema. I know that your baby daddy abandoned you. I'm pissed off. Kampala Cream is back and it's about to go down. For me to talk about you, I'm giving you relevance. All about the money. Owning the gram and still serving glam. I'm trying to stay humble. I'm getting married. Kampala Cream Season 2, Sundays at 8 p.m. Pearl Magic Prime, DSTV Channel 148, GoTV Channel 303. Chomugisa Teddy from Chikube District. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. From what I know before I came, it was making gomez, trousers, dresses in Bitengi, and some shirts in Bitengi for men. Been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a placket. I've learned how to use a button machine.
on shirts, there's a button machine we use. You place the button machine, you put the buttons on your shirt. I've learned how to use a baby lock machine. When I go back to Chikube, first and foremost, I know now, since I have knowledge, I will have to extend my business. The message to Grow Project is to support us as women, because not only me, not only who is there down, others are being left there. I want all of us to be lifted at a goal as women in my district of Chikube. Again, the project of Grow continues supporting us. As I have told you, that fashion and design is wide. We need more trainings. And we need these machines of electronic machines, because they are very expensive. We cannot afford to buy them. The cutter, the rotary cutter, the baby lock, that one of stitching, we cannot afford, because one machine almost it is on 2 million, whereby like me, with my small business, I cannot afford to buy that machine. So we are requesting the project of Grow and other stakeholders to assist us and buy for us those machines. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They're over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here? They're on DSTV Access, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, then they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. They have brought more biscuits. You see, this is your home of entertainment. Is my joy. Ono bulu magiki wange. Ayo talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kiggwa lwa bulu magiki. Bulu magiki is my choice. Ono bulu magiki ye wange. Blue magic is my choice. Hey, oh no, blue magic, yeah, wange. Smart 24, driving business.
bwe kijja wano abasimbye emmere olaba ekibeerawo tuba tetulina kyakulya. Entobaze bwe zijjulamu ettaka oba omusenyu bw'obeera ne kampani ng'ekwata pulasitiki waayo yenna n'emusuula mu lutobaze, ekivaamu kiba nti olutobaze luvaawo kati ate amayumba ne gatandika okukola ki oba zi kampani kati awo amagoba ne gaba nga tegakyakola makulu kuba oba tokyasobola kukola magoba. So ekikulu kya byonna kyandibadde tusobodde tutya okukola mu ngeri etukkiriza okubeerawo n'enkya. Osobola okukola amagoba amatono n'enkya n'oyongerako amatono ne gagenda nga gakula n'owesanga akaali akatono kifuuse kinene naye kyavaawa. Kyava mu kumakinga sure nti okolera mu mitendera egikukkiriza okubeerawo n'enkya. So ekyamagoba ekyo tuleme kitunuulira ng'ekyaleero, tukinuulire mu maaso. Ffenna tuwulidde ekintu kye bayita ozone layer, omusana bwe gwaka ennyo tumanye ekibeerawo. Peter Shows nga wa ESG wasinzidde n'asaba ebitongole ebyenjawulo okulaba nga bigondera amateeka gano bisobole okukulaakulana. To attract better financial vehicles. So both from a debt and equity perspective, your cost of capital can go down and you can find it much easier to attract this capital. What these capital providers are going to require, whether that is local or international, is that you can show how you are addressing sustainability risks. And in this area of the world, climate risk is going to be a big factor, right? We're going to see much more adverse weather events, much more irregular, so very difficult to predict. So how are you addressing these risks in your business models? Okutuukiriza enkola eno okusobola okutaasa obutonde bw'ensi, ebitongole ebyenjawulo birabiddwako nga bitandise okutuukiriza enkola eno. Ebimu ku bino bitandise okusimba emiti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naomi Namusoke ne Solomon Mugisa ku Agafa Mu By'Obusuubuzi. Awamu n'emboozi eyo katubeere nga twolekera obutale bwaffe obw'emigabo, tugenda kuba tutunuulira kampuni ez'enjawulo olunaku olwaleero bwe zitunze. Naawe nno muna bizinensi osobola okubeerako waawo osobola okubeera nga oteeka ensimbi. Kampuni ez'enjawulo ze tugenda okuba nga tukuteesaako akawungeezi k'olunaku olwaleero. Tulinamu bannaffe bangi nnyo era nga tutandise n'aba Airtel. Airtel olunaku olwaleero bagula nnusu 7 ate nga yo Bank of Baroda Uganda olwaleero egula nnusu 2. Centum olwaleero bambuseeko katono ng'era bali ku siringi 256 n'obutuntundu 4 ate nga yo DFCU Bank Uganda nayo eri ku 225. British American Tobacco Uganda olunaku olwaleero egula siringi 11 so nga Equity Bank Limited eri ku siringi 116 ng'eneeraga nti yasigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. East African Breweries Limited olunaku olw'esseno olunaku olwaleero esobodde okubanga ekka n'obutuntundu 28 ng'era egula 4,452 ate nga bo bannaffe aba Jubilee Holdings Limited bambuseemu n'obutuntundu 21 nga bagula 4,610. Kenya Airways olunaku olwaleero esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo egula 109 so nga ne MTN Uganda esseemu katono ddala ng'eri ku 17 n'obutuntundu 55. KCB Bank eri ku 883 n'obutuntundu 34 so nga ne Nick Insurance Corporation olwaleero egula nnusu 5. Nation Media Group eyambuse n'obutundu 12 ng'era egula 49 n'obutuntundu 43 so nga Stanbic Bank Uganda eri ku 38 n'obutuntundu 47 nga ne bannaffe aba New Vision Limited bw'oba osazeewo oggula eyo emigabo egula 153 ate nga Quality Chemicals Limited eyambuse olwaleero ng'eri ku nnusu 57. Uganda Clays Limited olwaleero eri ku nnusu 10 n'obutuntundu 7 ate nga bannaffe abawumeme olwaleero bali ku 435. Emigabo gyaffe bwe gityo bwe gitambudde akawungeezi k'olunaku olwaleero wabula ng'oyagala okuddamu okubanga nno oyo weeyongera okugimanya n'okweyongera okwetegereza emiwendo nga bwe giyimiridde osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube teekamu Smart 24 TV era jja okubanga osobola okumanya emiwendo nga bwe giyimiridde. Ate mu mboozi yaffe endala akawungeezi k'olunaku olwaleero ababaka aba Rwenzori baagala wabeewo ekikolebwa ku luguudo oluva Mityana okudda e Mubende wamu n'ekyenjojo. Bano bavumirira ensimbi entono ezibaweebwa mu minisitule yaabwe nga zino ziteekebwa ku mbalirira y'eggwanga.
Ababaka ba Parliament okuva mu kitundu ekya Rwenzori sub-region basabye gavumenti okukola ku mbeera embi ey'enguudo oluva Emitia n'okudda Mubende, Kyeggegwa wamu n'Ekyonjojo. Ababaka ba Parliament bakubye omulanga guno bwe babadde basisinkanye minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Luweero ne Rwenzori Alice Kaboyo mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Ababaka ba Parliament oluvannyuma bannyonnyodde embeera y'oluguudo lw'Emityana okudda Mubende okuba omutego gw'okufa n'okulemesa enkulankulana y'eggwanga. Reach our region without a good road. And as we know, all of us, that it is tourism now which is making a lot of money for this country. And there's no white or foreigner person who comes in this country without reaching Fort Portal City. And they pass Kyeggegwa, and they pass Mubende. So they die on the roadsides. For us who use that road, I used that road this morning, it is a disaster. But I know it's above you, and I know we can work together. That's why we are still insisting and requesting you. The moment we get one-on-one with the president, trust me, let's raise the voice together. And indeed, you have 33 districts, 43 districts. 7 billion, that's meager, nothing. So what I wanted to suggest as we move forward, because micro projects are helping our border women market vendors, women circles, youth circles, and they are doing very well. So what I wanted to suggest, why can't we interact with a committee, presidential affairs committee, because you're under. Ababaka bano era bayogedde ensonga ez'enjawulo ezikosa ekitundu kino nga obutaliyirira amagye aga ADF ekikosa abantu mu Rwenzori sub-region. Regard to ADF war victims, you are aware Bundibujo, Kasese, Bunyangabo, Kabarole were highly affected. But these people have never been considered for any compensation. We are hearing of compensation in northern Teso. Even today we are moving. Our committee is going to northern for the same. But does government want us to go to court like others have done it? So I want to ask, why is Rwenzori region, why are the ADF war victims not being considered? Bw'abadde ayanukula ensonga ezireeteddwa minisita avunaanyizibwa ku Luweero ne Rwenzori Alice Kaboyo yabagumiza nti gavumenti egenda kukola ku nsonga ezireeteddwa. We have to in our resolutions here, the issue of the road, the issue of the T. Our industrial park also. No. Let's leave it. Okay, we can decide because we have to know. But the issue of compensation for ADF as well. Those two, we should decide on what we are going to do about them. Also because these other people who got compensation, how did they get there? Why can't we also start a process and see that our people, the ADF people who were affected, be compensated? Peace Mutuzo, omubaka omukyalo wa district eya Bunyangabu, bw'abadde ayogera mu lukiiko luno agambye nti wadde abantu abava Etoolo bagonvu ate nga tebatera kwemulugunya beetaaga okuba n'enguudo zaabwe ezikolebwako okukyusa embeera z'abantu n'ebyenfuna. Soft tone that we think very strongly that our roads, specifically the roads, should be worked on to access markets, big and small roads, including the feeder roads. I can assure you, Honorable Minister, that it takes 3 times as much money that is allocated to a road. For the roads that lead to the east, you would need 3 times more money to the Rwenzori area. Yeah. For Rwenzori sub-region, you remember, you have noted before that General Staley came and mobilized us to ensure that all the Rwenzori area benefits, and we planned for agri-led. And within it we had about 700 billion shillings that was going to turn around the whole of that area.
and make it a food basket. But later on, after even we had passed it in the cabinet, after we had allocated resources, after we had even benefited some resources, because I remember 100 million shillings was dispatched to each district to start implementation. Norbert Katisirabo, Commissioner avunanyizibwa ku mirembe n'enkulaakulana mu ofisi ya Ssaabaminisita, agamba nti wadde wabaddewo okusala ku mbalirira ya ministry essira baagala liteekebwe ku byenjigiriza mu sub-region. And in this particular year we want only to select, since we don't have enough money, we want only to select, we have selected only education sector. Then that we have a comprehensive, what are the challenges in our education sector in our area, that we are able to produce a report that we can able to submit to the relevant ministry. Then mobilizing communities to participate in government programs. The Honorable Minister has a lot of mobilization programs. You've seen her visiting your areas, and it's part of the activities that have been given. Think tanking to inform policy and future interventions is one area that we are focusing on. Then we are going to build 5 low-cost houses for civilian veterans. We have some people who contributed in the war, and they are living terribly. Minisita Omubeezi Kaboyo ategeezezza ababaka ba Paalamenti okuva e Rwenzori nti embalirira yaabwe yasaliddwako okuva ku buwumbi obusoba mu 4 okutuuka ku buwumbi 7 mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Our money has dwindled. PCS, went to PDM, went to my honorable sister here, and it is serving the country. But we wanted to put our heads together and see how we can have this department, giving them more money so that we can continue with it, because we were doing a lot of work with PCS, with micro projects in our areas, and PDM is not enough for our people to alleviate poverty in our area. Ababaka ba Parliament basabye okusinkana Pulezidenti bateese ku nkulaakulana y'ekitundu kya Rwenzori sub-region mu bwangu. Minisita yayise olukiiko luno okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbula enkola ey'obuweereza mu bitundu by'e Rwenzori. Samuel Kirimunda, Kurasma 24 TV, Agafa mu by'obusuubuzi. Webale nnyo munnaffe Samuel Kirimunda awamu n'emboozi eyo tugenda kuba tetusukkawo wano akawungezi k'olunaku olwaleero. Webale okubanga weekumidde ku Smart 24 TV. Nsigadde nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Biyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Tusisinkana olunaku olw'enkya. Weeraba.